Так, опять тут что-то вышло, что-то разработчики опять понаделали, что-то хотят нам рассказать и вообще, видимо, очень, очень, очень интересно. Я не уверен, конечно. Ну ладно. Давайте запустим херню и послушаем. My name is Matthew Barkis, and I'm Мафия. one of the level Мафия Бакес. designers on Smite 2. I'm Угу. Aaron, and I'm the Дай на lead уровне, environment artist хорошо. for Smite 2. Smite 1's conquest has had 10 Художник years по of iteration and new посвящению. features being added. And we felt like maybe it became too complex as time went on. When we started making conquest in Smite 2, we identified what are the most important things that conquest needs. So the lanes, the towers, the minions. Баланс нужен, блин, конквесту. Баланс. Я задолбался попадать в команды, которые лузают. The Titans, and the jungle camps. And then we Ага. tried to deepen those things first before we decided, okay, let's add something new. Once the map's been designed, it'll come to our team, and we pretty much art up the entire map. А это уже второй Conquest has been the рассказывает. first map for Smite 2, and Mhm. that's the one we've been putting all of our attention in right now. One of the big differences between UE5 and UE3 now is that we can actually help other teams facilitate a lot with creating the map. So, for instance, design, we would have to either do something for them or they would have to wait on us, but now we have pipelines in flow where we can really collab with each other pretty nicely now. In Smite Короче, он имеет в виду то, что они сейчас не переделывают карту, грубо говоря, ну, типа, прям совсем. А карта, она не, ну, то есть не из кусков состоит, как она раньше состояла, она сейчас плотная, вот она как раз показана, я вовремя остановил. И типа они могут как угодно в любой момент, в любой участок изменять. То есть менять ландшафт, ставить какие-то элементы, что-то поднимать, что-то опускать, что-то доделывать, что-то переделывать. Раньше они этого вроде как не могли делать. 1, the floor that you stand on is just one big giant mesh. Вот, да. And if we ever wanted to make a change to it, we'd have to ask the art team to go and repaint the whole thing, make adjustments to it, and it would take a long time. Now in Smite 2, we can just paint directly onto the mesh. So I can even go in as Ну, то есть, получается, раньше карта состояла, я сказал, кусками, пусть будут слои, типа слоями, а сейчас это все в один пельмень запихнуто. То есть это будет как один пельмень. То есть что-то захотели начинку поменять, открыли, начинку поменяли. Захотели тесто заменить, поменять какой-то рецепт, запихнули, прописали в тесте другое. Все. designer and just make changes. We also have a lot more freedom with the amount of stuff we can put on the map. And not only can we put more stuff in, but we can also make it run better, smoother for all the players so they can really enjoy it. We definitely want the environment to have an For all of the players это очень интересно, блин. Как они будут его на голимых компах, которые раньше Smite тянули, блин, любые компы. Вот у Ники комп, что там, блин, она говорила X3, X2, X3 у нее, по-моему. Проц AMD-шный, блин, то есть такой прям совсем древний. И со встройкой, походу, со встроенной видеокартой на гиг там или на что-то такое. И он у нее тянул, она на нем играла, там, не знаю, сколько FPS, но все-таки. А сейчас с EU5 интересно будет. impact in some of the gameplay, and it should make it a pretty dynamic experience. So there's a lot of different ways you can interact with the map. We have a new interaction system where you press a button and you either pick something up or you channel onto it and О, something happens. прикольно, да So он we типа have- не открывает двери автоматом, а он должен нажать кнопку. Прикольно так. Have jungle buffs from Smite 1, but now instead of walking over to pick them up, you have to press the interact key. The nice thing about this is that new Ага, players нужно oftentimes нажать pick кнопку up тоже с a бафом. buff accidentally. Но but я now- надеюсь, они, короче, оставят два варианта. Типа автоматом все это поднимать или кнопкой. Я надеюсь, это будет выборочный вариант, потому что, блин, потом ты такой на автомате подумаешь, что оно у тебя взялось, и оно ни хера не взялось потом. Now it's intentional that you pick up the buff. There's a lot of new jungle buffs in the map. We reworked all of them to be different for Smite 2. And in addition to them all being new, the jungle camps now level up when you kill them. So when they level up, the buffs that they give out are better. And Ага, we have a little help указано, in the game какой to show you левел what they give, джангла. but they're really powerful, and we hope that people fight over them. We love seeing people invade to try and get these jungle buffs.
Buff camps will Wait. be changed a little bit. You should be able to recognize them when you do play with the minions that should be in there. It'll be a new experience without being completely unknown. A couple other things you can interact with. The doors outside your base. Right now in Smite 1, when you walk through, they automatically open. But you can't open it from the other side. Now you can open it from the other side. You just press Ага, the key дверь to можно open с it. другой стороны Warhorn открыть. is our new totem of coup replacement Также in the solo клавишей. lane. So players will have to go walk over and channel onto it to capture it. Once it's captured, and if you complete the capture, it makes all your minions for the next wave stronger. О, это как When you мини-фурия, walk up короче. to Захватываете какой-то рог, короче, и следующая одна волна будет пожестче. Это, короче, опять же, с Лиги Легенд стырили. Там тоже есть какая-то фигня, когда что-то захватываешь, там один миньон становится жесткий. Компашки. these big gameplay areas like Gold Fury and Fire Giant, you should definitely be able to recognize where you are if you're coming from Smite 1, but it'll be a lot more once you're in a special area of the map. We really want to play with scale, make you feel like you're in a pit with Fire Giant, that if you walk in there, put down your ward and get out, or be ready for a fight. So the Fire Giant is pretty good at what he does in Smite 1. He's your power play objective. He gives you a big team boost in power and protections. So we wanted to keep that. So we just reworked his kit to be fresh and exciting for Smite 2. We also новые удары like какие-то. that the Gold Fury has some Okay. end game stuff that scales really well as the match progresses. So we wanted to add a little bit of that for the Fire Giant. So each time he dies, his buff gets stronger. As the match progresses and as more Fire Giant kills happen, the buff is progressively escalating. There are А new Gold Fury положительный changes. эффект усиливается. Команда или типа... Всё равно кто убил или бафами. We know that Gold Fury is really important in the early and mid game. We wanted to add something there so that she's still worth taking in the end game. Now, when you defeat her, she gives you permanent team effects, and she has 3 of them. Once you get all 3, the Gold Fury then transforms into the Ancient Fury, and this Ага. Так, стоп. Ancient Fury will then start turning off all the towers and phoenixes when you defeat her. We're just excited that О, понятно, будет 3 золотые фурии, которые... Опять же, непонятно для каждой команды, или как это будет? Или в отдельно, или для всех? everyone will be able to play Smite 2 in its new form. Smite 1 has been going on for a long time now, and I feel like this change is the only good things are going to come out of it. I am so excited to let players play the new Conquest. We put a lot of new stuff in, and we hope they like it, Что за подъем? and we're really excited. Тоже, и